সো বিফোর ইউ আস্ক যে এই 26 সেকেন্ড আমরা এটা কি দেখলাম, কাকে কি জিজ্ঞেস করলো, মানে বুঝলাম না। ওয়েল, আমি একটা ইন্ট্রো দিতে চেয়েছিলাম যে একটা ইন্ট্রো হবে, একটা মিউজিক সহ, জোস একটা মিউজিক সহ একটা ভাব আসবে। বাট গেস হোয়াট, আমি যত নন কপিরাইটেড মিউজিক দেখছি এটা আমার বেস্ট মনে হয়েছে। সো আই এম সরি, ভেরি ভেরি সরি কার যদি মিউজিকের সাথে মানে ইয়া লাগে যে কি মিউজিক, এটা কি মিউজিক তিতিশা, যদি এরকম লাগে আই এম সরি, ঠিক আছে? মানে I apologize, completely apologize. You guys might have seen some vlogs because আমার YouTube এত পুরানো না, so I have uploaded some vlogs. And ওই vlogগুলোর মধ্যে হয়তো আপনারা দেখেছেন যে I went to this place, that place, এই করলাম, সেই করলাম. Well, I just realized that something is missing down there. Something that's what can I say? Something rural? I don't know. এটাকে রুরালও বলা যায় না, কারণ ভিডিও যেখানে আমি আমার দাদুর বাসায় যাই and I don't think ওর যে রুরাল কিছু আছে. But the fact is, I guess something that wasn't really natural, and I wanted something natural. So you can see that I'm babake jiggesh korlam je can we go somewhere. To amar mone holo je as I have vlogged other places, I haven't been some places like that. I mean, I have been there, but I really want to vlog something like that. তো আমি চিন্তা করলাম যে I have this perfect imagination in my head যে একটা রাস্তা থাকবে, I will be in the middle of nowhere. একটা রাস্তা থাকবে, এই পাশে হয় একটা নদী থাকতে পারে, or I don't know, এই পাশে গাছপালা. Like I don't know if this kind of place exists, but I have this thing in my head যে I really want to shoot something like that. So আমাদের একটা জায়গায় অনেকদিন যাওয়ার পেন্ডিং ছিল, সেটার নাম হচ্ছে well, heard of this place which is called Trishal. এটা হচ্ছে ময়মনসিং যাওয়ার সময় একটা জায়গা পড়ে। তো আমি সার্চ দিলাম যে এরকম কোনো জায়গা আছে নাকি অ্যাকচুয়ালি। দেন আই ফাউন্ড সামথিং, I literally found something যেটা আমার অনেক ভালো লাগছে। গুগল অ্যাকচুয়ালি আমি আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম যে is there any place, and সে বললো যে হ্যাঁ, it can be possible. So well, I guess our journey starts here. Guys, what's up? আমরা যাচ্ছি আরেকটা অ্যাডভেঞ্চারে। We moving now. As you can see, আমি রেডি হয়ে গিয়েছি, সবাই রেডি হয়ে গিয়েছে। So let's go to the door. With the blink of an eye, we reached this beautiful place called Trishal. If you're really looking for any kind of natural thing, খুব প্রাকৃতিক জায়গা, then আমি definitely জায়গাটা recommend করব। This feels amazing. I'm sitting like beside nowhere. Like দুই পাশে দুইটা natural thing, and এখানে একটা road গেছে. It's like I'm walking between nowhere. Seriously. দেখতে না দেখতে আমাদের টাইম হয়ে যায় আরেকটা স্পটে যাওয়ার। সো লেটস গো। কিছুক্ষণ পরে আমরা পৌঁছে যাই আরেকটা জায়গায়, যেখানে কিনা লাইক হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ক্লাউডস অ্যান্ড ভেরি ভেরি বিউটিফুল প্লেস। So এইভাবেই our trip comes to an end, and going back to house I was kind of reflecting everything that happened today.